Segalanya dimulai di sebuah pemakaman tua, tersembunyi di tengah hutan yang sunyi. Tidak ada papan penunjuk jalan, tidak ada tanda-tanda perawatan, hanya lumut yang menutupi beton nisan, dan pohon-pohon tua yang siala membengkak dia menjaga waktu. Angin bertiup pelan melalui dedaunan, membawa suara gemerisik dan kering dan perasaan tenang, tapi juga membuat merinding. Pria dalam video itu bukanlah seorang arkeolog. Ia tidak membawa alat modern, tidak punya pita harta karun, dan tidak ditemani tim ahli. Ia hanyalah seseorang yang mencintai alam, senang menjelajah, dan sering menyusuri tempat-tempat sunyi seperti pemakaman ia. Ia datang untuk membersihkan memangkas beberapa ranting pohon yang lapuk, mengembalikan sedikit kehormatan bagi tempat peristirahatan terakhir para arwah. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tunggal pohon besar, berdiri sendiri di antara makam-makam. Bagian bawah batang pohon itu memiliki retakan aneh, tidak terlihat seperti retakan alami akibat pelapukan. Retakan itu terlihat seperti bekas buatan siala seseorang pernah sengaja mengukir bagian dalamnya. Kayu di sekitarnya pun tampak lebih jelek, seperti pernah bersentuhan dengan logam. Tertarik oleh keindahan itu, ia mulai mengukis bagian kulit kayu yang lapuk menggunakan pisau kesel dan alat tangan. Lapisan kayu demi kayu terkelupas hingga tampaklah sebuah rongga kosong dan di dalamnya ada kilau semar logam tua. Bukan paku, bukan sampah, dan bukan pula potongan alat modern. Itu adalah coin. Ia berhenti senak-siala memastikan bahwa ia tidak salah lihat, kemudian perlahan-lahan mulai menggelarkannya satu persatu. Sebuah kantong kain tua yang sudah lapuk tersembunyi di dalam rongga kayu itu. Ia mengangkatnya dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Saat kantong itu dibuka, para penonton pun menahan napas. Di dalamnya terdapat puluhan koin kuno, ada yang hitam karena karat, ada pula yang masih bersinar semar dengan warna perak tua. Beberapa koin bertanda lambang kerajaan. Ada juga yang bertuliskan G. Rex, simbol klasik dari masa pemerintahan Raja George III dari Inggris. Waktu siala berhenti. Waktu siala berhenti. Pria, itu bukan orang besar, bukan pula orang terkenal, telah menemukan kembali sepotong sejarah. Koin-koin tersebut diperkirakan destak antara tahun 1790 hingga 1820, sudah lebih dari 2. Mereka berdiam dalam keheningan batang pohon di antara serpihan waktu, menyaksikan museum demi museum berlalu tanpa seorang pun menyadari keberadaannya. Kini bukan hanya terletak pada nilai materi dari koin-koin itu, melainkan pada lokasinya. Siapa yang akan menyembunyikan uang di dalam batang pohon di pemakaman? Dan mengapa disembunyikan dengan sangat rapi hingga tidak ditemukan selama lebih dari 200 tahun? Banyak teori pun muncul. Mungkin ini adalah milik seseorang yang bermigrasi dari Inggris membawa harta berharga dalam perjalanan mereka. Ketika menghadapi bahaya perang, perampokan, atau penyakit, mereka menyembunyikannya dengan harapan bisa kembali. Namun tak pernah berhasil. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah bagian dari ritual kuno. Dalam banyak tradisi rakyat Eropa, pohon dipercaya sebagai penghubung antara dunia orang hidup dan orang mati. Orang dulu sering menyimpan harta di dalam batang pohon sebagai bentuk persembahan, memohon keberuntungan, atau menyampaikan harapan kepada kerabat yang telah tiada. Pemakaman, dalam pandangan ini, bukan hanya tempat akhir, melainkan tempat menyimpan doa yang tak terekap. Atau mungkin koin-koin itu hanyalah
Kodak Kenangan Sepatong Waktu Yang Injendal Stera Consisiering. Don Batang Pohon itu Dime Salama Lebedari 200 Tahan. Telemenid Gerbang Sunyi Yang Mengo Bunkan Masalalu Dengan Masa Kini. Yang Paling Menyentu Dari Video, Ini Bukanla Kayutan Dari Penemuan Harta Karun, Tetapi Justru Pada Sosak Penemunya. Ia Tidak Berserak, Tidak Menyembangkan Diri, Tidak Menggahar Kintungan. Ia Dengan Tenang Membersikan Memetra Tiap Coin, Memperlakakan Setiap Patingan Masa Lalu, Itu Seperti Sedang Menjaga Rahasia Leluar. Mungkin ia tahu apa yang ia temukan lebih besar dari nilai wangi itu adalah sepotong jila yang tertinggal dari sejarah. Kisah ini mengingatkan saya pada banyak kejadian serupa di dunia. Di Polandia, seseorang pernah menemukan kotak perhiasan yang terlupakan di dalam batang pohon birch. Di Jepang, tradisi memasukkan koin ke pohon susi untuk memohon berkah masih bertahan hingga hari ini. Di Rusia, ada legenda tentang batang pohon pinus yang menyimpan amasar selama 80 tahun tanpa ada yang tahu. Penemuan ini hanyalah satu dari sekian banyak contoh bahwa apa yang kita anggap telah hilang sebenarnya hanya sedang menunggu untuk ditemukan kembali. Dan mungkin pesan paling penting dari video ini adalah pesan yang sederhana namun dalam. Jangan abaikan hal-hal kesal, sebuah retakan aneh, sebating pohon lapuk. Detail kesal yang tampaknya tak berarti. Kadang justru menjadi pintu menuju harta karun kenangan. Di dunia yang terus berlari ke depan, kadang kita perlu berhenti sejenak, melihat lebih dekat ke tanah di bawah kaki menyentuh lumut tua, dan bertanya dalam hati. Apakah tempat ini sedang mencoba menceritakan sebuah kisah yang telah lama dilupakan?